Hi guys and welcome back to another video. Today you will see essential words and phrases in a restaurant. Before we start, don't forget to hit the like button, subscribe for the YouTube channel and leave a comment what you want to see in the next video. So let's start. 1. Ich hätte gern. I would like. Ich hätte gern. I would like. 2. Die Speisekarte, bitte. The menu, please. Die Speisekarte, bitte. The menu, please. 3. Was empfehlen Sie? What do you recommend? Empfehlen means to recommend. Was empfehlen Sie? What do you recommend? 4. Ich bin allergisch gegen. I am allergic to. Allergisch? Allergic. Ich bin allergisch gegen. I am allergic to. 5. Ist das Gericht vegetarisch? Is the dish vegetarian? Das Gericht dish. Vegetarisch? Vegetarian. Ist das Gericht vegetarisch? Is this dish vegetarian? 6. Was kostet das? Kosten is a verb to cost. Was kostet das? How much does it cost? 7. Ich nehme das. I'll take that. Nehmen, to take. Ich nehme das. I will take it. 8. Zum hier essen oder zum mitnehmen? Eat here or take away? Zum hier essen oder zum mitnehmen? 9. Gibt es ein Tagesmenü? Das Tag is a day. Menu is a menu. So Tagesmenü is a daily menu. Gibt es ein Tagesmenü? Is there a daily menu? 10. Ich möchte bezahlen. I would like to pay. Bezahlen means to pay. Ich möchte bezahlen. I would like to pay. 11. Die Suppe. Soup. Die Suppe. Soup. 12. Das Fleisch. Meat. Das Fleisch. Meat. Number 13. Der Fisch. Masculine. Der Fisch. Fish. 14. Das Gemüse. Vegetable. Das Gemüse. Vegetable. 15. Der Salat. Salad. Der Salat. Salad. 16. Die Kartoffeln. Potatoes. Die Kartoffeln. Potatoes. Number 17. Das Wasser. Water. Mit Kohlensäure. With gas. Ohne Kohlensäure. Without gas. Das Wasser mit ohne Kohlensäure. So water without gas. Number 18. Der Saft. Juice. Der Saft. Juice. 19. Das Bier. Beer. Das Bier. Beer. Halfway there. Der Wein. Wine. Rot. Red. Weiß. White. Der Wein. Rot. Weiß. The wine. Red or white. 21.
Wir möchten bezahlen. We would like to order. Bestellen, to order. Wir möchten bestellen. We would like to order. 22. Ein Tisch für zwei, bitte. Ein Tisch is a table. Ein Tisch für zwei, bitte. A table for two persons, please. 23. Können wir zahlen, bitte? Zahlen is another verb which means to pay. Können wir zahlen, bitte? Can we pay, please? 24. Das war sehr lecker. That was very delicious. Lecker means delicious. Das war sehr lecker. That was very delicious. 25. Stimmt so. Keep the chance. Keep the change. Stimmt so. You can keep the change. 26. Könnten wir etwas mehr Zeit haben? Could we have a little bit more time? Könnten wir etwas mehr Zeit haben? Could we have a bit more time? 27. Ich habe das nicht bestellt. I didn't order it. Bestellen, to order. So, ich habe das nicht bestellt. I didn't order this. 28. Könnte ich bitte noch etwas bekommen? Could I get a little bit more, please? Könnte ich bitte noch etwas bekommen? Could I get a little more, please? 29. Entschuldigung. Excuse me. Actually, is an essential word in German. Entschuldigung. Excuse me. You can use it in any situation. 30. Ist das Trinkgeld inbegriffen? Is the tip included? Ist das Trinkgeld inbegriffen? Is the tip included? 31. Das Dessert. Dessert. Das Dessert. Dessert. 32. Der Kuchen. Cake. Der Kuchen. Cake. 33. Die Rechnung. You can even say die Rechnung bitte. It means the bill, please. Die Rechnung. Bill. 34. Die Vorspeise. Starter. Die Vorspeise. Für die Vorspeise, for the starter. Ich möchte etwas. I would like something. Die Vorspeise. Starter. 35. Die Hauptspeise. The main course. Die Hauptspeise. The main course. 36. We almost there. Die Nachspeise. Dessert. It's another word, or you remember, we can say it, das Dessert. Die Nachspeise oder das Dessert means dessert. 37. Die Gabel. Fork. Die Gabel. Fork. 38. Das Messer. Knife. Das Messer. Knife. 39. Der Löffel. Spoon. Der Löffel. Spoon. 40. Die Serviette. Napkin. Die Serviette. Napkin. Dankeschön. Thank you for the attention. Write down below what you want to see in the next videos. And